And it's an experiment, really. There's no phone in here, right? And I have no idea if there's anybody in Chiang Mai listening to me or anywhere in the world, in the internet world, okay? So I'm going to leave my phone number in case those of you who are out there in the electronic world would like to contact me in the real world. This is my number. I think we should get a phone in here soon. But if you have questions at home, for home viewers, if you're at home watching, and I don't know if you are, but if you are, I don't even know if this is working or not, but if you are, and you have questions, this is the number to call me. But not for you in this room, okay? In this room you can talk to me directly. Actually, there's no signal, so it's not going to help. But anyway, I had signal a while ago. And there's a little bit of signal. So, if you have any questions, if you're out there in the internet world and you would like to talk to me, you can call and we can answer your questions through this whatever cast it is, if it's really a broadcast or whatever. Now, for those of you in this room, do you have any questions about this class? I know a lot of you are just sitting in, and a lot of you are... How many of us are just sitting in? Sitting in. 1, 2, 3. How many of us are taking this class? How many of us are registered? มีใครที่ลงทะเบียนแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, right? So you guys are not planning to register? พวกคุณไม่ได้คิดจะลงทะเบียนใช่ไหมอ๋อกำลังมาดูว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมไม่ต้องเข้ามาหรอกเสียเวลาเชื่อผมเคยมีมาแล้วหลายปีทุกปีเขาพูดอย่างนี้ทุกปีแต่ไม่เคยเวิร์กสักคนเลยฉันเชื่อผมไม่เวิร์กหรอกอย่าเสียเวลาตัวเอง3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้เสียเวลาเยอะมากอย่าไปทำเลยทรมานตัวเองเปล่าคือถ้าไม่เทคก็ไม่ต้องมาแต่มาก็ได้นะผมไม่ได้ว่าแต่ว่าผมบอกว่าเสียเวลาผมมั่นใจว่าเสียเวลานะโดยเฉพาะปริญญาตรีปริญญาโทนี่ยังมีบางเคสบ้างที่ซิทอินไปถึงประมาณ6 เลคเชอร์ 8 เลคเชอร์แต่ก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าไม่ได้ทำกันบ้านไม่ได้สอบก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะก็หายไปในสุดก็หายไปเสียเวลาเปล่าพวกฟีโบนี่จะมีมากัน 3-4 คนทุกปีไม่เคยได้อะไรโอเคแต่ก็ผมไม่ได้ว่านะจะมาก็ได้แต่ผมแค่เตือนว่าเป็นการเสียเวลาโอเคมาเยอะๆก็สนุกดีไม่เหงาแต่ส่วนใหญ่มาเดี๋ยวก็หลับแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องจะฟังอะไรเรา3 ชั่วโมงก็ต้องหลับแหละคนที่สอบมันก็ต้องกระตือรือร้นหน่อยโอเค so I suggest that if you want to do research in this area ถ้าคิดจะทำวิจัยด้านนี้ก็น่าจะลงทะเบียนนะแต่ถ้าไม่คิดแต่ถ้าแค่สนใจหาวิชาลงอยู่ก็โอเคเหมือนกันก็น่าลงก็เป็นไปได้ว่าน่าลงถ้าเราสนใจเนาะแต่ถ้าจะซิทอินสนุกเสียเวลายากที่จะได้เลยมีคำถามอะไรอีกไหมฮะActually, computer vision is still very much a research area. The applications of computer vision that are very useful today and
very much in demand in the world is inspection. Because inspection is done in a controlled environment, in a production environment, so in a manufacturing environment. Because it's done in a manufacturing environment, it is what's called a controlled environment. You can control it. You can make sure you have the right lights. Okay. You can make sure that you have the camera is in the right place and so on. So mainly, computer vision today, if you talk about applications, is in the form of manufacturing. But even that, not very much in Thailand, because of the availability of labor in Thailand. However, in places like Seagate, there's chip inspection. They look, Seagate, Read-Write. These companies have come to our university to take some courses with Ajahn Bandit and me on how they can get their engineers to start using image processing. There's even been some consultation that we provided for Read-Write regarding image processing. Now, in the chips, when you magnify it, sometimes there are particles. These are damages. These are tamni, So they get there somehow. Dust, usually in the case of a clean room chip. So for people to sit there and look at it and reject, because there's thousands of them in one, there's thousands of them in a little area. So people can't sit there and look. So they need machine systems to just look, and the machine won't complain. It doesn't get bored, doesn't get tired, doesn't sue you for eye damage. So it's even in Thailand, where labor may be cheap, nobody would look at chips. It's too boring, just too boring. It's like, I'll better go to jail. Spend time in jail would be more fun. So, these kind of applications, it's still at the image processing level. I've done some research on rubber sheet. You have in Thailand, in any country where they produce rubber, there's bound to be some tamni, because of when you dry the rubber chauban, they make it, they make some chemicals and then they let it dry, and some particles like sand and soil and grass, it falls in. So you're supposed to cut it out. So we've made a machine where we look at it with a camera and we cut this out using a puncher automatically. Currently, people look at it in the light and they use a scissor and cut it. Again, another example of inspection. Okay. There's also a study about measurement, about printing, and actually there's one printing company that is talking to us right now regarding, they have print in various colors, print khosana, and they want to see whether their original and their output, when it comes to the assembly line, what % match is the output. คือว่าผลผลิตตัวนี้ที่คือกระดาษที่พิมพ์ออกมากับออริจินัลเนี่ยมันตรงกันกี่%แล้วเขาจะรับได้ที่ 95% ถ้าน้อยกว่านั้นก็ต้องถือว่าเป็น reject แล้วเขาก็จะมีวิธีดูว่ามันมี defect ประเภทไหนบ้างที่รับไม่ได้อย่างเช่นถ้ามีอะไรขาวๆเนี่ยรับไม่ได้แต่ถ้าสีเพี้ยน 95% ยังรับได้แต่ถ้ามีตำหนิก็รับไม่ได้ things like that. We've done some research, actually a grad student here, on paper inspection. So we have this paper mill.
กระดาษนะลงทำกระดาษขาวๆเนี่ยมันวิ่งเร็วมากนะประมาณ